Ekene m ụmụ Chineke. Nwanne ọkụ chọrọ ịnụ eziokwu, ị ga-anụ eziokwu because we will never desist from speaking the truth. Anyị ga-ekwu eziokwu the way it is. Unu mana before now ndị Igbo lara n'iyi. Ịghọtago? Before now Igbo lara n'iyi. Before now Igbo dị very useless. I'm not saying this ka onye ọbụla iwe. A ga-ekwu nke eziokwu n'ụwa. That is why m ji were Igbo na-ekwu okwu a so that all ụmụnne m ga na-anụ ihe m na-ekwu. Before now Igbo lara n'iyi, and all the coming of Maazị Nnamdi Kanu ka o ji dịka agba na-akpọ achịta ndị Igbo a na-enwe mmekọ nwanne na nwanne, love ọdịnigbo, likeness ọdịnigbo, peace of mind ọdịnigbo, udo na ịdị n'otu ọdịnigbo, all because of Maazị Nnamdi Kanu. Do you understand? All these people nna ha as politicians niile n'ala Igbo enwe nke ezigbo mmadụ, ha niile nọ n'ala Igbo enwe nke gwara anyị eziokwu before now. Do you understand? Ọ na-agbaghara otu ha si nọrọ n'ala Igbo, ndị mmadụ na-atụ ọda ihe na-eme from abroad or from wherever ọ na-eme while they are the governors of Igbo land. Ọ ka na-agbaghara ha pụtara asị gị that you are destroying the economy, you are jeopardizing the economy. It is not necessarily true na o nwere ihe na-eme the economy. Do you understand? The fear there wụ na the shame nọ there wụ na ka isi nọrọ as number one citizen of your country, of your state, so to say. Ị naghị control ihe na-eme na your state, ndị ọzọ na-control ihe na-eme na your state. They cannot stand that. They can't stand that. Nke ahụ na-atọ ọnụ ha off. Nke ahụ na-egbucha ha egbu. Ọ na-egbu ha ilu. Do you understand? What am I trying to tell you guys? It's about this 1 week sit at home. I don't go hear so many people na-ekwu, so not so many people, some people, and the comments some people na-atụ. But I want you people to learn something. Ejighị ajụkata ekwere amadike. If you want to say no, say no. If you want to say yes, say yes. Na you gotta stand with the heat of the whatever you are fighting for in the first place. Don't embark on it. Do you understand? What we are doing with a very significant effect. Oh, me here for my men hands on more. Me you won't understand what we are doing. Do you understand? Yes, I know for sure that some of our people, then up on daily basis, not all time, you know, we feel the pain because they are suffering artificial poverty created by politicians. These people already created us in the way that na hagana dangle over 1,000 naira note ni haya na majiji ka aguru na egbu anyị, so that if they come and say any nonsense we go because we are hungry. Ine kwukwu self ka liberate onwe gị. The fellow person, your next door neighbor, onye gị na nwere shop na-ata ahụ na atakwa achọka oshi gị n'azụ ga-agba mgbe okpuru narị ego ka a na-ahụ sọsọ ya nwa. That is how Igbo land was before Maazị Nnamdi Kanu abata. Do you understand? A na-ekwu okwu ka emezi Igbo ka otu Igbo ga-esi adị mma. Ihụkwuoro ofu big man obuzo postoro gị picture onye ugwu to give you the impression na ya na ndị ugwu so na o nwekwara godfather, na o nwekwara contact. Lee nụnụ contact ndị Igbo wụziri ndị ugwu nụnụ, ana ha batara n'ala Igbo ha eji a na-ekokwa ama m eme ya, a mayor of this, a mayor of that. This person is my friend. A general Igbo guy. As a name on you, how is that my business? Oh, you believe more. Other honey that daru hanishi. I will hardly really. So what am I trying to tell you guys? I won't ilanya Africa the agitations in Naga. In front of so many people are warner. So many boys in a prison. So many boys are warner. And when a family only child how wanna this struggle. And when the family wanna they are breadwinners and then wanna this struggle, how do you bring those people back to life? The only thing you owe them is to push doggedly to get what you are looking for. Do you understand? Let me tell you, you only live but once. All those places I mean na visa where guy na choka bisara on them mother people sacrificed with their blood, with their strength, with their resources, fix here in order. And IPOB is doing that today. These guys men are sacrificing. Do you understand? So if you learn agrona chigubugi or whatever, yes, you're a human being, I feel for you. But at the same time, you will push to the core. Let me tell you, do you understand? You have been a nama one way any wuga. You have been also sit at home, men are Igbo. You can never, you as an Igbo person, when you can on a war, get where a result, neighbor now sambo, neighbor now kimbo for green pasture. It is not possible. Oklahoma Gebegimbo, Hagan on social media, they criticize that you are jeopardizing your area, you are jeopardy, you want to destroy your economy. Yenda Nino Kahawa Saiki, go on our brain garden strong enough. If you don't wear, I hope one can name Sigodonia, when I had that Monday, but when I none had to home.
ọ na-arụ ọrụ ọ na-ere ahịa sigodo mere gị transfer 5k ka i were jide onwe gị ọ sị gị na o jighị ego nwanne agbaka mbọ nri ọnụ ụba si na-achị zuo ike do you understand agbaka mbọ nri ọnụ ụba si na-achị we know what we want in due course ọ afọ ka anyị na-ata yes everybody is feeling the pain mmadụ nọkwa na prison because of you chetakwa mmadụ decarcerated illegally because of you mmadụ eduzugo mpanya na mmanya onweghị peace of mind because of you. Do you understand? Go on somewhere self, you read 1 or 2 or 3 days you get no somewhere tara wagishi we ngo bi ajikato onwegi. A living dog is better than a dead lion. Always the hon ga we in a way that finally if we get what we want, nobody will come and take the glory alone. I don't know possible because you yourself you know you sacrificed. That is what we are doing. Oga how a situation whereby you waiting here na do mother be na somewhere say no ya makacha gbambo. No, you are sacrificing. You having obeying the Zitatu Masagenor is a huge sacrifice. Go Masagenor, get put an no. Yes, you are not comfortable with that. It is paining you. You ought to eat, you ought to feel good, you ought to take care of your kids. Yes, it's good. You are sacrificing in one way or the other. Ekowakona kokoya tomorrow, a balance ya no chekoro mogenesum sacrifice and esum chomurunwa. You understand? I want to get no the native but actually make a guy obey. Then always the case in the mother want to chat. Last enweta ihe a na-achọ gụnwa ga-ebukwa ụzọ na-atụrụ ụmụ gashi akọ nọnsens na ha na-emekwa ahụhụ ha ịtara ejikwa mee nke onwekwa ahụhụ ọbụla ịtakwara mana gụnwa ga-awụ the first person ịkọ nọnsens akọrọ your grandchildren otu isi kweta ahụhụ na ifekwa even na-ewekwa veteran ofu mkpụrụ Biafra flag nwekwa na be gị mana ewu veteran you know ka ọ tọọ gị ụtọ n'ọnụ. So if you want to tell those stories ka ala happy kugbu then ị ga-eso sacrifice ya now. All hands must be on deck. ihe ọbụla dị oge si dị ime ya. Do you understand? It is for the betterment of all of us. Do you understand? Ile anyị fụ na ndị mmadụ nọ n'ili boys anwụọ na onwe ndị nne na nna na-amazi ebe ụmụ ha nọ now all because of this struggle. So those people nọ na mmụọ la anya n'azụ fụ na ikekatara n'ihu laghachiwa azụ. How do you want them to feel? They will never feel good. Do you understand? Ha pụchakwa ndị a niile na-ebu flag akpagharị n'ọnụ na ha politicians gị sị gị bịa tụọ vote mee nka. The only thing ha needere wụ ka ha kwutu okwu ka ị gee ha ntị. They are afraid na ha nazi ekwu nke na-emenụ. They are afraid. Ihe ekwute na for 61 years ha ka na-ekwuri she still a fix be Ọnịcha to Enugu. You understand? Ị na-agwa ha sị ha ọ ga na-emere gị campaign jiri onye ọzọ na-emere gị campaign ọkwa ịhụrụ otu ụzọ ndị a dị ọhịa ga-ekweta ọnụ vote ka enwe ike ga meziri gị ya si ya ọga ugbu na-awụbeghị gọvanọ gịnị ka ị na-ekwu maka those road but ị na-ahụ ya oke ị ga-echicha ka ịwụ gọvanọ before gị ekwu okwu ugbu na-ababe na house gịnị ka ị kwugoro so far? How many times ka imegoro the sitting governor attack? Enwere ihe na-aza righteous attack, holy attack. Isi ya na you must fix this road. Enwere ego jiri ego mịa wụzi na ikwuwere dị okwu ka ndị masị si n'olu gị mana ị na-ekwu ị gaghị ekwu ị ga-agbachikwa nkịtị ka use the road as a political figure ka iji emere akwa ihe otu ụzọ unu niile dị onye kwesịrị ikwu otu ọvụ aka ịhụ na na-akwụ tichas ụgwọ ihe kwesịrị ikwu otu ọvụ ụtọ ka ịhụ na na-enweghị ọkụ mana ịhụchara ihe ndị a niile anyị mana eke eji eme ihe ndị a na ya ịpụtabekwa na ụgba ndị a niile ụkwụ na ha ụmụ nwoke ibe gị gba ha niile ụkwụ si ha nwaanyị ihe ha jidere otu a just like Dave ma ha ga-apụta ya sị that na the marginalization of South East. I don't understand who is marginalizing South East. Ebe unu nwa na ya sị ụmụ nwoke ibu n'ubu dị same mkpụrụ amụ na-abụ n'ubu na ọ na-abụcha na emunu marginalize unu agbatụte na-agwa anyị na a na-emunu marginalize. That means people are not qualified to be there. You understand? That kind of useless, slavish, cowardized nature. How we ga pass this generation anya swallow ya because Igbo aga edili mozi na ma obodo ma aga edili mozi mpụtara represent ya ha nụrụ ụmụ nwoke ibe m na-eme marginalize mgbachi nkịtị mbata m sị ha na na-eme adọkanụ the platform now eke ihe onye ọbụla na-abịa ya. You understand? Mega ha eme ihe dị n'akwụkwọ eke ihe mana unu agaghị achọkwa unu gwa the people this truth na weta akwụkwọ kwesịrị iche adị. Dave ma ihe na-agwa m na a na-eme gị marginalize South East all the South East governors. Unu na-emepe ọnụ na-ekwu na marginalize unu ihe na-eme unu nwoke bụ unu na marginalize unu ihe na-eme unu. I don't understand. Just me go to imagine unu niile feeling na marginalize unu bịara together say ha that now we can't take this nonsense anymore. I don't understand why you doing this rubbish. Make ha ghọta na rubbish ka ha na-eme. You can't take this nonsense. If you own again you get him here now or based on what your constitution says. This is the kind of the country. Everybody got their way now. Am I your slave? Will I be obeying you? Ha got him and when you kill million or what? Even if one will put up the arrow, the second person is Shina Zugana so go to God build a friend to give him the impression that Namami Henden Kana without keyboard on them the change everything. On them the coin in the night on here. You understand? What you didn't brand near about you now more people are reasoning good these days. You understand? So I want to encourage you guys. But I go in here for a while now. We are pushing. All an effect na more.
ịghọtago chukwu nyere nwa ogbenye eji gakwenye ya mbasa o ji egbu ya. You understand? We will not die all. A ga-ahụchakwa ya and we will give glory to Elohim.